Shantiniketan is the abode of world poet Rabindranath Thakur. It is also about festivals celebrated in its own way, mingling with the love for nature. That is exactly what Tagore aspired for: education and development of human minds within the expanse of nature's bounty. When Dol or Holi celebrated across India with a great fervour, Bengal's Shantiniketan celebrates the colours of spring in its own way. Shantiniketan is a neighbourhood of Bolpur city in Birbhum district, West Bengal. It's almost 150 kilometers away from City of Joy, Kolkata. It would be a great destination for your weekend trips because it has everything a traveller seeks for, from history and culture of Visva Bharati to Khoaii, laterite canyons formed by wind and stream erosion. For shopaholics like me, Shantiniketan's traditional Haat, popularized as Sonajhuri Haat, has a lot for you, from beautiful hand-woven saris to handmade jewelries and decoratives. If you are planning to go in winter, Khoaii wouldn't excite you, but during monsoon, this tributary of river Bakreshwar overflows. Khoaii is called part of the India's natural heritage. Whenever you feel tired of endless roving and shopping, do visit to Shakuntala Village Resort for simple but good to taste Bengali thalis. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জায়গাটিকে শান্তিনিকেতন নামে অভিহিত করেছেন, যার অর্থ শান্তির নিবাস। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভূপ্রাকৃতিক দিক থেকে বলতে গেলে একটি প্রায় শুষ্ক অঞ্চলের ওপর নির্মিত, কিন্তু এটিকে একটি সবুজ মরুদ্যান হিসেবে গড়ে তুলতে এখানে প্রচুর সংখ্যক বৃক্ষ রোপণ করা হয়। সূচনাকাল থেকে এখানে ভারতীয় সঙ্গীত চর্চা, চারুকলা এবং ভাষা সাহিত্যের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হলেও পরবর্তীকালে এখানে বিজ্ঞান তথা কৃষিক্ষেত্রগুলি নিয়ে কাজ করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এভিয়ারি রয়েছে এবং রবি ঠাকুরের আবাস অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান। কয়েক কথায় বিশ্বভারতীকে কখনোই ডেসক্রাইব করা সম্ভব নয়। আগামী দিনে পরিস্থিতি ঠিক হলে একটা শনি রবিবার শান্তিনিকেতনে ঘুরে দেখে যেতেই পারেন। পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে হাতে মোটামুটি 2 ঘন্টা রাখবেন। So this is about my visit in Shantiniketan. Reach us through comment section. Like, share and subscribe to our channel for more videos. Thank you.